Ok. Esse é o Jack Wilkins. Ele é o diretor do programa de jazz da University of South Florida, que é onde eu fiz o meu mestrado em jazz. Ele é um músico excelente, um dos melhores improvisadores que eu já vi na minha vida, e tem um currículo longo, uma carreira longa e muita experiência, tanto como performer musical, quanto como improvisador e professor, e na área de tocar com big bands também, ok? Jack, I will have plenty of questions for you, and in the end, I will allow the other students to ask you some questions as well, okay? Okay. Cool. And I will always put the translation here for them, and I will always need you to don't speak very long answers because I have to translate for them. Okay. Okay. I had Phil from France last week, and he was so excited about the interview that some of the answers were like 2 minutes. And in the end, I just didn't remember what I had to translate anymore. Would you please talk a little about your career and your achievements in the profession as a music professional, as a performer, and as a music educator? Sure. So I play the saxophone and have played professionally since I was in high school, I guess so, 17, 18 years old. Eu toco saxofone. Eu toco saxofone e eu venho tocando desde que eu estava no ensino médio, desde que eu tinha por volta de 17 ou 18 anos. And my career in the United States involved going to, I was playing music in high school, but I went to the University of Miami Jazz Studies program when I was finished high school, so age 18. Assim que eu terminei o ensino médio, na idade de 18 anos, eu fui para o programa de bacharelado em jazz da Universidade de Miami. And University of Miami has a really excellent jazz program, and so there I was able to learn and also be in school. Some of the students that were graduate students and older students when I first arrived were Danny Gottlieb and some of the members of the Mark Egan, some of the members of the first Pat Metheny band, as well as a lot of the members that went on to be part of the Saturday Night Live band, Will Lee and Hiram Bullock, and a lot of people were in Miami at that time, so it was very inspirational. Enquanto eu estive lá, alguns dos músicos que estavam estudando comigo foram músicos que depois foram tocar no Pat Metheny Band, como o Danny Gottlieb, o baterista, e o Mark Egan. E também teve músicos que depois fariam parte da banda do programa Saturday Night Live. Então, a Universidade de Miami é uma grande escola de música e tudo isso foi muito inspiracional para mim. And so, as a student there, I practiced and got better and had lots of opportunities to perform. And actually got to perform in Miami with a number of Cuban musicians and some Brazilian musicians. And at that time, some of the famous Cuban musicians would go between New York and Miami. So I had a chance to actually play in groups that helped back up Celia Cruz and play with a conguero named Patato Valdez. I don't know if you know who that is. And flute player, I'm already forgetting his name. But so I got exposed to not only really great jazz at the University of Miami, but I was being exposed to really outstanding Cuban musicians and getting to play that music as well. So it was a great experience. Enquanto eu estava na Universidade de Miami, eu tive a oportunidade de melhorar como músico, mas além disso,
eu também tive a oportunidade de tocar com muitos músicos cubanos em Miami e alguns músicos brasileiros também. E, what were the names of the musicians you mentioned? Celia Cruz is one of the famous singers, Cuban singers. Celia Cruz, a cantora cubana Celia Cruz. Patato Valdez is a pretty famous conguero. And so a lot of these guys were the generation before like all the Irakere guys came over. So Paquito and Arturo. Yeah. So this was kind of the earliest generation of Cuban musicians that had immigrated. So it was really something special for me because they were in their 50s and 60s, you know, and I was a teenager. So I got to learn from, you know, some of the masters, getting to play with that. So then I left Miami and I did graduate school at University of Indiana and studied with David Baker, who's a famous jazz educator. Yeah. So, ele disse que ele tocou com uma geração de músicos cubanos em Miami, que foi a geração anterior à geração do Paquito de Rivera e do Arturo Sandoval. E na época esses músicos estavam na faixa dos 60 anos e ele era apenas um adolescente, então que isso foi uma grande experiência para ele. E depois que ele saiu de Miami, ele foi fazer o mestrado dele na Universidade de Indiana. And at Indiana, there was the same sort of situation with really good music students, as well as I had opportunities to play professionally on the side. And you may know who John Mellencamp is, a rock and roll, but he's from Indiana. And so while I was in graduate school, I would play some with his band and actually record it a little bit. So, you know, one of the American jazz musician things is that you're playing lots of different styles of music and have the ability to play professionally, you know, not only just as a jazz musician, but, you know, when John Mellencamp needed horns, the guys in the band knew me and asked me to do that. So, part of my experience, you know, getting to play Cuban music as well as jazz and going to study jazz at Indiana, but, you know, recording a rock album and things like that is kind of how my career, professional career would work, because oftentimes it's difficult just to be a jazz musician. Ele disse que enquanto ele esteve lá em Indiana, oportunidades apareceram também, ele também tocou por lá, assim como aconteceu em Miami. E uma dessas oportunidades foi para ele trabalhar no acampamento do John Mellon, que é voltado para o rock. E ele comentou depois também que é interessante para um músico de jazz, uma das coisas interessantes de você ser um músico de jazz, você aprender a tocar o jazz, é que podem aparecer oportunidades de performance para você tocar qualquer outro estilo e você vai conseguir tocar eles também. Então, com um exemplo disso, de como a formação no jazz o beneficiou, foi que ele adquiriu a oportunidade a capacidade de conseguir tocar com os músicos cubanos e de conseguir tocar numa gravação de um álbum de rock, e que ao mesmo tempo fazer essas atividades também o fizeram um músico melhor. And so after Indiana, I went to Los Angeles for a little while, and then actually started teaching as a music professor in the jazz studies universities, and taught at a couple of different schools, including Oberlin Conservatory, which is a famous classical conservatory, and they started a jazz program, and I was the first official jazz professor at Oberlin Conservatory. The guy that started the program was a professor of African American music and had been there a while. But so that was another, you know, achievement that I'm very proud of. Ele disse que assim que ele terminou o mestrado dele na Universidade de Indiana, essa Universidade de Indiana, ela é uma das que tem dos melhores programas de mestrado em jazz e bacharelado em jazz no mundo. Assim que ele concluiu,
começaram a aparecer oportunidades para ele ensinar em faculdades, nos cursos de Jazz Studies. E uma dessas oportunidades que apareceu foi no Conservatório Oberlin, que é um conservatório que é famoso pelo programa de música clássica, música erudita deles, e ele foi o primeiro professor de jazz que estudou nesse programa, que essa é uma realização dele que ele é bastante orgulhoso de ter conquistado. That's very cool. Yeah, and so after Oberlin, I accepted the job at University of South Florida with Chuck Owen, and that was a number of years ago. So I've been in Tampa at University of South Florida teaching there since 1993. So. Ele disse que após a posição dele no Oberlin Conservatory, ele recebeu o convite do Chuck Owen para ensinar na University of South Florida, em Tampa, na Flórida, e ele está lá desde 1993. And in Tampa, I continue to perform lots of different styles of music, some for income, just to play gigs, and certainly would play a variety of things, but also tried to really explore artistic jazz projects of my own, as well as getting to play with Chuck Owen and the Jazz Surge, which we've had that band together for 25 years now. And we have 3 different CDs that have Grammy nominations, and we're finalists for Grammy Awards. We lost the last time to John Williams and John McLaughlin, and Christian McBride's band beat us too. So we still feel pretty good. It's a very, very good competition for you guys. Yeah. Ele disse que na cidade de Tampa ele tem feito apresentações que ele faz por dinheiro, mas que ele também sempre tem buscado ter projetos artísticos, coisas que ele acha que ele tem que fazer, que são importantes musicalmente, e que um desses projetos que se destaca é a Big Band do Chuck Owen, o Jazz Surge. É uma Big Band voltada para tocar música autoral. Ele é um dos componentes, e com essa Big Band eles gravaram 3 CDs que receberam indicações para o Grammy. Ele disse que no último eles perderam o Grammy para uma gravação feita pelo John Williams e o Christian McBride. Okay, yes, that's a lot. I knew about most of that, but I do wanted you to share with everyone else. Yeah, well, hopefully it didn't go on too long. Okay, I hope you were not great in my translation. I have another question for you regarding your albums as a lead artist. How many albums have you recorded as a lead artist? And may you please speak a little about your albums? Sure. So I have 6 CDs as a leader. We actually have one more waiting to be released. And so they're different projects. They're all jazz based, but some draw on some different inspirations and have some really great musicians. So a couple that I'm really proud of, one is called the Blue and Green Project, which was based on inspirations from Appalachian Mountains, which is an area of the country in the east in the mountains, but it's an area where bluegrass music comes from, as well as some of the arts and crafts from that area are like blacksmiths, and it's also the area from coal mining. And so the songs, the compositions that I wrote for that project are all based on mountain culture and environment and people and artists. And so that was a fun project for me to combine my jazz roots as well as my mountain experiences and knowing. Cool. Ele disse que ele tem
vários CDs lançados. You say you have 6 CDs so far, that's it? Right. E ele tem mais um que está aguardando para ser lançado, e que o último projeto que ele fez, por exemplo, ele é um CD que ele gravou nas montanhas Apalache, nos Estados Unidos, e é uma região que tem uma cultura específica de região de montanha, é uma região que tem uma cultura forte de artesanato, de ferreiros e de... Qual foi a última palavra? De mineração, de mineiros. E que é uma cultura muito específica, e ele tentou fazer o som todo do CD ser meio que inspirado naquela cultura das montanhas, que é uma cultura diferente. Então, os Estados Unidos são um país enorme que tem várias culturas dentro dele, assim como nós aqui no Brasil. So, one of the newest project may lead into one of your next questions, because it's called Saxophone Legacy, and it's new compositions based on some famous jazz saxophonists as well as their solos. So there's one composition based on the Tenor Madness solos of John Coltrane and Sonny Rollins, and another one based on Hank Mobley blues from Soul Station, and a couple other things like that. So the idea was kind of new compositions and arrangements based on famous solos. The John Coltrane, Sonny Rollins one uses the Tenor Madness theme, but I reharmonized everything to be sort of a giant steps chord progression. So you play the pieces of some of the pieces of the John Coltrane solo, but instead of it staying in the key of B flat blues, you know, the next bar goes a minor third away and the next bar goes a minor third away. And so it becomes a real challenging, and it's kind of fun to listen to if you know the solos, because they come at you in a different harmonic setting. Ele disse que o próximo projeto que ele tem guardado, ele pode ter alguma relação com o que a gente quer discutir, porque o próximo projeto que ele tem para lançar é sobre o legado do saxofone, e ali ele está fazendo composições baseadas no estilo de algum músico ou de músicas gravadas por esses músicos, como, por exemplo, uma composição baseada em Tenor Madness, no estilo de Sonny Rollins, ou uma composição no estilo de Soul Station, no estilo do Hank Mobley. E aí ele pega estruturas como, por exemplo, um blues, que é o Tenor Madness, só que ele tenta aplicar mudanças de acordes, reharmonizações no estilo do Joe Coltrane, no sistema de divisão de oitava do Joe Coltrane, fazendo modulações por intervalos de terças. Yes, this is somewhat related to all that we have been researching recently about the music of John Coltrane. I have a question for you that was not planned, but I will translate for everyone. So what you were doing with Tenor Madness has a little to do with what John Coltrane has done to the standard, but not for me, in the album My Favorite Things. Eu perguntei para ele, o que você está fazendo com a estrutura do Tenor Madness tem um pouco a ver com o que acontece na regravação do standard But Not For Me, que o John Coltrane fez no álbum My Favorite Things. So tell me the question again. Yeah, what some of the experiences you were doing with songs like Tenor Madness, for example, they are similar to what John Coltrane has done with the standard But right. Not For Me in the album My Favorite Things. Right. So the John Coltrane career is interesting because it kind of goes through stages where he was exploring different things in music, so different harmonic progressions as well as improvisational concepts and approaches. You want me to stop there?
A carreira do John Coltrane é interessante porque ela vai caminhando para diferentes abordagens e sonoridades. Quer dizer, a cada álbum, conforme os anos vão passando, ele vai mudando a forma dele de tocar. So the song Giant Steps, he was exploring keys that move by major thirds, right? So it was, I think at the beginning, a practice exercise, and there's stories that he learned that from, I think, Errol Garner, because Errol Garner used to do that sort of major third as introduction to tunes every once in a while. And Coltrane was famous for keeping a notebook and always asking who he was playing with, what they were doing, and writing it down, and searching out information like this major third key relationship. So I'm sure he heard and said, what was that? Ele disse que, por exemplo, o approach do John Coltrane na música Giant Steps pode ter vindo de uma forma como o pianista Errol Garner tocava, porque o Errol Garner tinha o costume de, nas introduções das músicas, ele fazia um movimento com as coisas separadas por uma distância de terças maiores, e que o John Coltrane ele tinha o costume de andar com um caderno em que ele fazia anotações a respeito do que ele escutava em todo lugar, e fazia perguntas para pessoas, tipo, o que é isso que você fez? E pode ter tudo uma relação com o sistema como ele aprendeu música. So, as he was exploring these sounds, he had another tune based on the jazz standard tune-up, which is called Countdown. And tune-up is 4 bars of a 2-5-1 chord progression, and it changes keys. I'm not sure if you're talking about that, but so 2-5-1 chord progression is very common, and so the countdown chord changes are kind of related to Giant Steps chord changes, and he would use this as a chord substitution, which is what he did on But Not For Me. Just a second. Ele está comentando aqui sobre a música Countdown do John Coltrane no álbum Giant Steps. Ele diz que, por exemplo, o Countdown ele é uma experimentação que é uma música construída em cima do standard de jazz stand-up. Eu não sei quais de vocês conhecem, mas o standard de jazz stand-up ele é uma construção toda feita em cima de 2-5-1s para várias tonalidades. O John Coltrane ele partiu desse standard para construir a música Countdown, só que dentro dessa música ele usou os conceitos de movimentos por terça maior, da mesma forma que ele usa na música Giant Steps. And so in But Not For Me, almost a lot of the situations in the regular chord changes for the tune that were 2-5 and 1, John Coltrane would use the countdown substitution in that situation. So it gave it that Coltrane sound, and it was basically just reharmonizing the tune in that style, and it was similar to what bebop players did, whatever that would be, 20 years before, kind of reharmonizing some basic standards that the swing players would play in the 30s by adding more chord changes or tritone substitutions or some of the bebop sounds. Ele disse que o que ele acabou fazendo, por exemplo, na música But Not For Me, que aparece no álbum My Favorite Things, foi simplesmente reharmonizar momentos em que havia uma progressão 2-5-1, ao invés do 2-5-1, ele colocaria essa progressão de acordes fazendo mudanças de tonalidade por terças, como é feito no Giant Steps e no Countdown. E ele disse que, na verdade, esse processo ele não é exatamente uma novidade, porque os músicos da era do bebop, por exemplo, eles já estavam acostumados a pegar os standards, as músicas da década de 30, e tocar elas novamente de uma forma diferente com acordes substitutos. And then you could look moving forward, I guess, to
the actual My Favorite Things track, where that's also a famous song, you know, that the public knew, but John Coltrane took the themes and actually left out some of the song and used the melodic theme to establish that this was the song he was playing, but then I guess you could call it reharmonization, basically kind of went to the modal, you know, one chord improvisation section. So it's kind of the opposite of doing the countdown where you're adding lots of chords to substituting, you know, just one chord to improvise on and playing in that, you know, kind of Coltrane 60s melodic style, you know, McCoy Tyner as well. And, you know, that recording was really popular at the time. And it was at the same time that the Sound of Music, you know, movie was very popular, just with regular American, you know, people that didn't know anything about jazz. So it's kind of interesting. At that point, you know, jazz oftentimes was being really creative with how they took songs that were familiar to the American public and made them creative. Ele disse que o processo que ele usa na My Favorite Things, na faixa My Favorite Things do álbum My Favorite Things, ele é meio que exatamente o contrário, porque enquanto que no Countdown ele vai colocar um monte de acordes no lugar, improvisar em cima desses acordes, na My Favorite Things ele vai simplesmente tocar a parte principal da melodia e depois ficar um tempão ali pensando em um acorde só e brincando em cima daquele acorde. E o McCoy Tyner, o pianista, também ele acaba fazendo a mesma coisa. O Jack também disse que é muito interessante ver que essa faixa ela foi um dos temas do filme A Noviça Rebelde, que lá eles conhecem como The Sound of Music, mas que é interessante ver a forma como os músicos de jazz têm a capacidade de pegar alguma coisa que é popular e transformar elas em outra coisa, tocar elas de outro jeito, dar uma abordagem diferente para essas coisas. Yeah, please go on if you still have anything else to say about that. Well, you know, that sort of enters the Coltrane, you know, I guess what we define in jazz education as the modal, you know, period, the John Coltrane Quartet, where they actually did play a number of compositions that, you know, played in one key, often a minor key for a long period of time. And the interest and skills and creative musicianship was all involved with how the soloist would be able to explore melodic ideas and rhythmic ideas and sequencing of ideas, and then not only play, you know, solidly in that minor key, but also play outside that key while the rest of the band still played the D minor, and then the soloist would play other keys against that to create tension and then resolve back. So in a sense, you know, the soloist was still, you know, reharmonizing and playing chord substitutions, but the band was not playing the chords with them. The soloist would go away and come back. Ele disse que isso inaugura uma era que no jazz é conhecida como a do jazz modal, em que ao invés do músico ele ficar se concentrando em tocar em cima de uma determinada harmonia, uma progressão de acordes, uma tonalidade, por exemplo, uma tonalidade menor, haveria uma certa liberdade em que determinado acorde estaria ali, e esse músico ele poderia ficar entrando e saindo, tocando outside, com outras escalas, e que não necessariamente os músicos que estariam fazendo o acompanhamento, que estão fazendo a base, que esses músicos eles estariam indo para o mesmo caminho, que o solista estaria indo para lá, mas que os músicos que estão acompanhando não necessariamente estariam indo junto com ele. And so while sometimes we listen to John Coltrane's musical career and think, you know, he played his one style when he was playing with Miles Davis, and
recording Blue Train and those records, and then the Giant Steps was another style period, and then the modal period was another one. But I think when you listen to it, that all his growth and all his study through his career led him to be able to play really interesting melodic and harmonic materials over the modal one chord sound, but still employing everything he learned about playing jazz and reharmonization and all that, but just as a single note soloist, he could employ that over the kind of that modal McCoy-Tyner sound, just being, for instance, D minor. And then Coltrane could play anything he wanted over the top and try and lead melodically away and come back, and tension and release and all those musical compositional skills that improvisers use. Ele disse que é uma definição fantástica, mas é um pouco difícil de lembrar de tudo. Ele disse que é interessante notar que o John Coltrane ele foi mudando a forma dele de tocar, que você pode observar a forma como ele tocava no álbum Blue Train, na forma como ele tocou, junto com o Miles Davis. Depois essa forma evoluiu para a forma como ele foi tocando no Giant Steps, depois virou um jeito modal de tocar, em que, por exemplo, alguém seguraria o acorde Ré menor, e em cima do acorde Ré menor, que ficaria sustentado por um tempão, ele tocaria um monte de material, mas que, ao mesmo tempo, quando ele escuta essa forma como o John Coltrane toca no jazz modal, ele percebe que tudo isso é um fruto do trabalho dele, da evolução dele, do trabalho dele nos álbuns anteriores, da evolução dele, do crescimento dele como um músico durante os álbuns anteriores que ele gravou, durante as fases anteriores. Porque, por exemplo, quando ele está tocando modalmente, quando ele está pensando modalmente em cima de um acorde, tocando outros materiais, ele continua, na verdade, pensando, por exemplo, em substituições de acordes. And we've talked a little bit about how American jazz musicians and certainly jazz education is often rooted in that 1950s style of jazz that deals with, we might talk about hard bop, but it's about playing the great jazz standards and playing solos that are melodically interesting, but also really outline the harmony of the songs. And that's sort of the basis of a lot of American jazz musicians, is that working on the improvisational skills that really allow you to outline the harmony as it goes, faithfully inside, playing inside chord changes, playing the best melodies, and then the bebop era was about speeding all that up and doing it as fast as possible. But that's sort of the root, the foundation of American jazz, and you hear it with Coltrane. So even the more modern players that play modal or even electronic music and things like that, most of if they have jazz background, is rooted in that ability to play jazz standards. And oftentimes you get musicians together from various different styles or types of bands, and the common ground is, they'll play All the Things You Are in a jam session. That's a little bit about what we're talking about, and where you take John Coltrane and he moves forward, and then, it still comes back to that foundational jazz. That makes sense. Ele disse que it's a lot of information, but I will try to recall everything. Ele disse que é interessante notar que, independentemente do período da história do jazz, os estudos do jazz nos Estados Unidos, a prática do jazz nos Estados Unidos, ela é muito baseada na forma de se tocar dos anos 50, ou do final dos anos 50, que é baseada na ideia de você pegar os acordes
E você pensar nos acordes e você passear e fazer desenhos melódicos em cima dos acordes. E ele disse que músicos que tocam outros estilos ou subgêneros do jazz mais modernos, esses músicos eles também pensam dessa forma. E é muito comum que em jam sessions, músicos de diversas gerações e subestilos, inclusive esses músicos mais modernos que tocam formas mais eletrônicas de música, eles se encontrarem para tocar standards, como, por exemplo, All the Things You Are, porque, na verdade, a forma de pensar deles todos com relação à improvisação, ela é baseada nos desenhos melódicos em cima dos acordes. Pessoal, eu vou sugerir que vocês deixem ativadas as câmeras de vocês, porque dá meio uma sensação como se tivesse só eu e o entrevistado na sala. Eu não sei para outra pessoa, mas para mim é um pouco estranho. Tá? Please go on, Jack. Well, in just thinking about some of that, you know, when we talk about modal jazz, sometimes certainly a lot of you know, modern musicians that don't play jazz for a living by any means have listened and heard, you know, John Coltrane, and then that modal concept of playing in minor has extended to certainly, you know, rock musicians and electronic music and, you know, every kind of music, Brazilian music. And so sometimes it's kind of interesting that some musicians may not go much further back in jazz history than that modal period, but everybody's sort of aware of that. You know, if you, you know, read interviews or listen to interviews with Carlos Santana, you know, Coltrane was a big influence on him. And, you know, while he plays melodically and can play harmony and changes, he probably doesn't, he's probably not really comfortable with All the Things You Are, because that's not part of his repertoire. But, you know, he can probably play a lot of you know, My Favorite Things solo, or you know, he's listened to a lot of that. And same thing happens with a lot of musicians. I've played with a number of sort of different kinds of rock bands and rhythm and blues bands and New Orleans rhythm bands, and while a lot of them come from that background, they all kind of are aware, when you start talking about improvising and soloing and sort of the, especially like jam band concepts of jazz musicians and some of the really creative people, there's a lot of stylistic things that they don't like about jazz, or that are different in the type of music they play. Sorry, I went on for a minute. Okay, I will try to remember everything. You're breaking Phil's record. Ele disse que os conceitos de improvisação modal do John Coltrane, eles acabaram se expandindo para outros estilos de música, e que você acaba encontrando elementos da forma modal do John Coltrane tocar na música de outros estilos, como músicos de rock ou na música brasileira, por exemplo. E que, por exemplo, um exemplo seria o Carlos Santana, que ele foi muito influenciado pela música do Coltrane, como vocês devem ter visto no documentário. E que provavelmente um músico como Carlos Santana, ele não se sentiria muito confortável para tocar um standard como All the Things You Are, por exemplo, mas que ele pode se sentir confortável para tocar uma música como My Favorite Things, no estilo que o John Coltrane toca, no estilo modal que o John Coltrane toca, de você trabalhar com vamps ou acordes sustentados por longo tempo e você brincar com as escalas ao redor disso. Ele disse também que os conceitos do John Coltrane, eles acabaram se expandindo para outros estilos que acabariam... A influência foi total para vários estilos musicais, incluindo até mesmo músicos de Nova Orleans. Ok. Do you have anything else
to talk about that, I may have other questions for you. I don't know if you're going to want to get into any of the Ornette-Coleman, if that was a question, but it's kind of comes off of some of this too, talking about understanding how to play standards and the harmonic requirements, and being able to, make the changes, because Ornette's music often is a really creative view, a take on those songs, but played in a very free, different way, where he really manipulates the harmony. And so one of the things we always talk about is it's really hard to play outside or free if you're not able to know what you're free from, right? If you can't play inside, it's pretty hard to play outside. So just guessing at wrong notes doesn't usually work. That's a very popular phrase in the United States. If you can't play outside, if you can play inside, you can't play outside. O Jack disse que pode ser interessante conversarmos também a respeito da música do Ornette Coleman. E ele está dizendo que a música do Ornette Coleman, na verdade, é muito baseada na habilidade de se tocar standards, de se tocar da forma correta, as mudanças de acordes e o fraseado dos standards, e conseguir improvisar em cima dos standards. Porque, no final das contas, a música do Ornette Coleman, ela é muito criativa e tem várias experimentações em que ele acaba tocando fora, que ele toca outside. Mas que a grande verdade é que se você não consegue tocar inside, você não consegue tocar outside. Se você não consegue tocar de acordo com as regras, você não consegue quebrá-las da forma apropriada. And so Ornette's music was called free jazz, and I'm not sure that was his term or a term that critics started using, but one of their concepts with the quartet was there was no piano player or guitarist or chordal instrument, so it was drums, bass, saxophone, and trumpet, and that allowed them to explore and play even songs that were standards, but play them in a different way. Trying to think of as I Remember You, one of the ones on the early, but there was a couple of different standards they would play where they would, Ornette would sort of, they would play the melody, and then they would go into improvisations where, you want me to stop before we get too deep into that? Thank you so much. Ele disse que, a respeito da música do Ornette Coleman, que um dos elementos principais é a ausência do piano ou de um instrumento harmônico, como a guitarra, que o fato de não ter um instrumento harmônico permite que eles vão para uma direção diferente. Quando ele está tocando uma música que não existem as limitações dadas pelo piano. Ele vai falar sobre isso agora. Let's go on. So a few of the concepts they would use would be, I'm trying to remember the tune that's on there. Maybe It Had to Be You. But they would play a standard kind of, and Ornette would improvise for a little bit, and Charlie Hayden, the bassist, had such good ears that he would, follow Ornette, and there were times where Ornette might stop in the middle of the harmony, or just, go to measure 3 of the standard, which, was an E flat major chord, for instance, and then they would just stay in that sound for a little while, and sometimes then go back to the song and progress from there. So the song might, if it was a 24 measure song, the form, even if they got to all the chords, might last, 10 measures one time through, and then 50 measures the next time through, because they would just extend parts in the harmony. So in a sense, it's sort of reharmonizing, but it was a really different concept. Ele disse que na música do Ornette Coleman, por exemplo,
na hora que eles iam tocar um standard, por exemplo, que tudo podia acontecer. Que o Charlie Haden, o baixista, ele tinha um ouvido excelente e que, por causa disso, por exemplo, eles podiam tocar a estrutura de uma forma normal e aí depois, na próxima vez que eles passassem por aquilo, eles podiam decidir pegar aquela estrutura e tocar apenas uma parte dela ou estendê-la. E um exemplo, eles poderiam começar aquela estrutura a partir do compasso número 3, um acorde de Mi bemol maior, Maj 7, por exemplo, e talvez fazer alguma coisa em cima daquele acorde, e eles poderiam decidir tocar a forma na próxima vez apenas 10 compassos e na vez seguinte fazer 50 compassos. Então ele está falando a respeito de modificações da forma acontecendo em tempo real. E ele diz que esse estilo de música, que o termo atribuído a isso é o free jazz, mas que não é claro se o Ornette Coleman que criou esse conceito, se ele foi dado depois, mas seriam essas as liberdades que estão associadas ao estilo free jazz. And so there were different things that this group would explore, the concept of freedom within playing these songs. And so that was one where they would reference, you know, a jazz standard or something that's very familiar and then change the harmony. They were free from the standard harmony of the tune and the standard form of the tune. Oftentimes, though, the, you know, swing and time would be steady and continue. So they weren't slowing down and speeding up. It was still swing underneath it all. And so they were changing other aspects, form and harmony. You can jump in that and then we'll talk a little bit about one of the other ways. Ele disse que eles exploravam a ideia de liberdade de formas diferentes. Isso poderia envolver a manipulação da forma, como foi citado anteriormente, ou qualquer outra coisa. Eles poderiam tocar um standard, por exemplo, mas a versão deles do standard seria, por exemplo, eles só fazerem uma pequena citação a um trecho do standard e depois eles irem para uma outra direção em que eles reharmonizariam tudo e não tocariam a harmonia do standard, ou que eles fariam alterações na forma, por exemplo. Ele disse também que muitas vezes, apesar das alterações da forma, haveria um ritmo sólido e seguro acontecendo ao fundo. So a couple of other things they would explore freedom from. One was intonation, and so Don Cherry and Ornette on the trumpet and saxophone would intentionally play sharp or flat or both, and try and create tension through intonation and sound, even when they played together. That was probably one of the things that really bothered the standard jazz audience more than anything when they were introducing this music. Ele disse que uma das coisas que foi explorada por músicos como esses foi, por exemplo, a questão da entonação, a liberdade da entonação, o fato de esses músicos de repente decidirem tocar aquilo sustenido ou tocar aquilo bemol, tipo um muda para um semitom acima, o outro muda para um semitom abaixo. E ele disse que essa é uma das coisas que provavelmente mais incomodou as plateias nessa época. E quando ele está falando da música do Ornette Coleman, é importante lembrar que ele está se referindo especialmente à figura do Ornette Coleman, saxofonista, e do Don Cherry, trompetista, que é também um músico importante do movimento do free jazz. And if you get a chance, I assume there's some of Ornette's writings that are translated. They're pretty unique in English. I'm sure they probably work in translation, but Ornette is definitely an artist, and would take inspiration from other art forms, but one of the artistic qualities that he would always try and stretch and
and create tension, and you know, like artists want to get people to react emotionally, whether it's good or bad. You know, Ornette definitely would try and come up with musical things that would get a reaction, an artistic reaction, knowing that probably a lot of people's reaction was negative. Ele disse que muito da música do Ornette Coleman tem a ver com a flexibilização das coisas e com o provocar de emoções. E que o importante era provocar emoções, que é uma visão muito artística, única e criativa. O importante era provocar emoções e que não importava se essas emoções iam ser boas ou ruins. So one of the other important concepts and sounds that the Ornette Coleman Quartet was able to do was similar to kind of the modal improvisation in that it was sort of an extended sound over a period of time. But Charlie Hayden really mastered sort of the ability to walk a bass line that doesn't outline any key center. So it's sort of like modal, but it's sort of like atonal, right? So that swings and it walks and it just grooves, you know, like crazy, but you can't identify a key center, and it allows Ornette to improvise melodically and rhythmically really interesting things that also don't necessarily have a key center. And every once in a while, Ornette will just establish a key center, and it becomes, you know, a really striking part of the song when he plays just kind of a major key melody when they've been playing sort of atonally for a little while. So it's one of the sounds that Ornette, even in his compositions, you know, it kind of shows up, because Ornette's compositions can be really melodic, but oftentimes it's hard to identify keys or form or things like that, but you sing along with them, you know, they're catchy. Ele disse que uma das coisas especiais sobre o quarteto do Ornette Coleman era a habilidade do Charlie Haden de ser capaz de fazer linhas de baixo de walking bass que soavam como se não tivessem nenhum tom, que soavam como se não tivessem uma relação tonal. E isso dava uma liberdade para os músicos, como o Ornette Coleman e o Don Cherry, de tocar linhas melódicas ou acordes e mexer com os acordes sem que aquilo provocasse um choque, porque aquilo soava como uma harmonia em cima de uma coisa atonal que estava acontecendo. Yeah, by the way, when we go to certain jam sessions, we see a lot of bass players that actually sound like if they are not in any key at all. You know? Well, yeah, you need to be able to do that on purpose when you play with Ornette, but maybe not at a jam session. Ele disse que esse é o tipo de habilidade que você tem que ser capaz de você fazer de propósito quando você está tocando a música do Ornette Coleman, mas não é uma coisa que você quer fazer numa jam session. Yeah, that's back to what we were saying. You can't play outside if you can't play inside. So not knowing the chord changes doesn't help in that situation, right? If you're trying to play a standard. Ele disse que você não saber os acordes quando você está tentando tocar um standard não é uma coisa que ajuda. Então, eu fiz uma brincadeira com ele que eu falei que muitos baixistas às vezes parece que estão tocando de uma forma que eles não estão em nenhuma tonalidade. Mas ele entendeu a minha piada. Okay, we don't have a lot of time, and this has been an outstanding lesson, and I wouldn't expect less from you. I knew that you would come with something unbelievably good for us, and we need this material here in Brazil. But before I move to the students' questions, I have one special question for you that is not related to the music of John Coltrane and Ornette Coleman, because your description was excellent. And by the way, just for your information, I have to tell you that most of what you have been describing so far makes me think not about
the shape of jazz to come, but about change of the century. The album that is in the between shape of jazz to come and the free jazz collective improvisation. And that's kind of interesting because it's not one of the most popular albums. No, but and all his albums are different, and there's so many sides of Ornette to learn. And then there's all those sort of blues-based songs, and we didn't really talk about that, but I don't necessarily play like Ornette Coleman, but I love listening to Ornette Coleman, and I actually like playing Ornette Coleman tunes. It's kind of like playing Monk tunes that you really have to be in that mindset, and you have to play, at least thinking about Ornette, and just like when you play Monk, you have to think about playing Monk because it's all about the melody. This is so fun. It's so cool doing that. Ele disse que eu falei para ele que antes da gente seguir para as próximas perguntas, que muito do que ele estava falando me fez lembrar mais, por incrível que pareça, não dos dois álbuns mais famosos do Ornette Coleman, do Shape of Jazz to Come e do Free Jazz, mas do álbum que está no meio, que é o Change of the Century. E ele disse que, na verdade, a música do Ornette Coleman tem muitos lados, que inclusive tem um lado de blues, e que por mais que ele não seja um especialista em tocar a música do Ornette Coleman, que ele gosta muito de escutar e que ele gosta de tentar tocar no estilo do Ornette Coleman, que é uma coisa meio como se você fosse tocar a música do Thelonious Monk. Você tem que entrar num mindset relacionado com aquela forma de tocar, senão você não consegue. Okay, Jack, I have a very important question for you before I move to the student's question. And I'm having a lot of fun. It's so good to discuss this subject in this level. Okay. I would like you to, let me copy the question in Portuguese. I would like to talk about USF. One question only. It's a big question. Regarding the Master of Music degree, the Jazz Studies degree of the Master of Music in Jazz Studies degree at the University of South Florida, would you please be able to speak a little more about this program and about the degree of musical expertise demanded of the musicians in the level of the undergraduate program, the Masters? In other words, I would like you to speak a little about what is the Masters of the Jazz Studies, how demanding is the program, and what's the difference between the undergrad and the master's level? Sure. And you're qualified to answer that question now as well, since you got to be there and experience it all. But Yes. The undergraduate program, I'm not sure exactly how the system there compares, but so that's, for us, it's after high school, so it's kind of 18 years old, for 4 years. Here's just the same okay. Here. So, the students that come in to that program have been playing in jazz band and have some experience, but are not, really highly developed musicians. And so the 4-year undergraduate program really sort of establishes foundation, not only on your instrument, just mastering technique, sound, style, all the things you have to do on your instrument, but also learning the history of jazz and the history of improvisation and how the music grew. And in the improvisational aspect is really important. We talked a little bit about how that came about, but if you listen to the history of jazz, you listen to Louis Armstrong, who, would create, he was a genius because he was one of the first people to really create new melodies on the songs he was playing, but it was very much melodic and sometimes paraphrasing melodies. So that's kind of the beginning. You want me to stop? I probably went too far for you already.
Ele disse que o programa o Undergraduate e o Master, que são compatíveis ao nosso bacharelado e mestrado, que o bacharelado você faz depois que você sai do ensino médio, são músicos que têm por volta de 18 anos, e que esse curso, esses músicos, eles já vêm tocando de antes, mas eles precisam adquirir certos fundamentos e habilidades, e que esse curso ele é voltado para dar os fundamentos para essas pessoas, em que eles vão aprender não apenas o instrumento deles, mas também improvisação, a história do jazz, a história da improvisação. E quando ele comentou sobre a história da improvisação, ele falou, por exemplo, que você precisa saber quem é o Louis Armstrong, ouvir a música do Louis Armstrong, e saber que a forma do Louis Armstrong de improvisar, ela estava relacionada com a capacidade de criar outras melodias dentro de uma música, mas que, na verdade, isso às vezes era parafrasear outras ideias musicais. Please go on. So as a undergraduate, you kind of study and learn almost the same way the history of jazz developed. So start with kind of melodic improvisation and then work into, through the swing era and then maybe into the bebop era. And the bebop era is sort of the beginning of harmonically based improvisation, where once it was only the piano players that knew the secret of harmony and melody working together and wouldn't tell anyone. But, by the time the bebop era came around, everybody was sharing information. And so everyone understood harmony and melody and how they work together, and improvisation moved forward to not only just being new melodies, but it was melodies that were based on the harmonies of the standards, the songs. Ele disse que, por exemplo, no que diz respeito à história da improvisação, que há uma evolução da forma de jazz mais antiga, que a gente analisou com o jazz dos anos 20, para depois a improvisação na era do swing, que é uma improvisação mais melódica, para finalmente chegar na improvisação da era do bebop. Ele disse que até a era do bebop, basicamente só os pianistas sabiam os segredos de como você utilizar a harmonia e a melodia para fazer uma coisa só para você improvisar, e que eles não contavam para ninguém. E que na era do bebop, então, todos os músicos, finalmente, eles se tornaram capazes de improvisar e passaram a fazer uma improvisação pela primeira vez baseada na harmonia, baseada nas mudanças harmônicas, ou seja, nos acordes, como a gente já tem falado aí nas últimas semanas. And then, as we kept moving forward, we've talked a little bit about sort of the modal period and Ornette and free jazz, and then kind of brings you up to the late 1960s and 70s and the beginning of fusion. But from an improvisation standpoint, there may not have been any really new, amazing innovations. At that point, almost all the musicians were trying to put together all those pieces and be really good at all those types of improvisations. And then some of the explorations, and some of our education just deals with styles and being able to apply all your jazz skills in all the different styles of music that jazz has become. Ele disse que, como nós conversamos anteriormente, que a sequência depois do bebop seria a improvisação modal no jazz, como já discutimos anteriormente, que depois, no final dos anos 60 e início dos anos 70, se iniciou um movimento jazz fusion, mas que, na verdade, para a área de improvisação não havia mais, assim, uma inovação revolucionária feita, que o que estava acontecendo mais era os músicos tentarem ser capazes de juntar tudo aquilo que já tinha sido criado anteriormente. E ele diz que ele está contando essa história toda para explicar para a gente como funciona um programa de jazz lá, porque ele diz que o objetivo, na verdade, é fazer com que os músicos sejam conscientes dos vários estilos musicais, dos subgêneros do jazz que existem, da linha cronológica entre eles,
e saber qual é a forma certa de tocar cada um, como que é a forma certa de soar em cada estilo que eles estiverem tocando. So that's what we try and get the undergraduate, by the time they graduate, is to be able to play different styles of jazz from different eras and even different influences, world music or different, fusion, kind of everything that's associated with jazz as far as being able to play in a style, as well as being able to improvise, pretty well in most of those styles. So it's a solid foundation. So when they move or, to the graduate program, to the master's program, we're really able to take that solid foundation and then start exploring, some specific interests, as well as oftentimes, a little more advanced work in the modern jazz styles, or the more advanced styles from even the 50s, 60s, 70s. But most of the great modern jazz players that we listen to are a combination of all those kind of historical elements, and then they try and find really creative ways to reinvent the music in their own style. And that's where we're trying to get the master students to start moving toward. Ok, ele disse que basicamente o que ele falou antes tem a ver com a forma como eles trabalham para o bacharelado, e que a proposta para o estudante de mestrado é que ele atinja um patamar ainda superior, que ele acabe realizando algum tipo de pesquisa, e quando ele diz pesquisa, é uma preparação mais intensa em algum estilo específico de jazz, ou numa forma específica de tocar o jazz, especialmente formas mais contemporâneas, e um trabalho mais avançado também relacionado com aquilo que esses músicos estão fazendo. So the master's degree, we have some classes that look at, some of the advanced improvisation sort of concepts, as well as composition. But by the end of a master's degree student's, career, we kind of hope there's a very solid jazz musician underneath, but there's also the beginning of a sort of a creative artist with an idea of what their own voice may be in the future. So there's we try and encourage not, an artist mentality to thinking about where can I contribute to the world of music, using all the things that I love and that I've learned, and have that be based in a really solid jazz foundation. Even if the musician, after they leave with the Master of Music and Jazz Studies, goes into maybe even a style of music that's not considered jazz. Ele disse que também faz parte do programa de mestrado em jazz, parte dos objetivos do programa de mestrado em jazz, a ideia de que esse músico seja capaz de desenvolver a própria voz e identidade musical dele, e que através dessa forma dele de tocar, dessa forma individual dele de tocar, que ele procure entender de que forma que ele pode contribuir para o mundo da música com o conhecimento e o estilo que ele adquiriu ali, e que às vezes isso significa usar todos aqueles elementos para tocar algum outro estilo musical que não é necessariamente o jazz. I don't know if that answered your question, but yes, I still have one more question for you before I open for some students asking you some things. I don't know if you're very busy right now in your cabin in North Carolina, I think. But I have a very good question for you. Would you please be able to speak a little about your course, Jazz Studies and Analysis? What are the skills that you want to awake in the musician?
how do you do that? How do you work with that? And even more important, how long do a student need to, how long is the time that a student need to take in a week for being able to study that course? So it's not funny, Jack. It's not funny. No, I was just thinking, see how many hours I say, and then see how many hours you practiced, and see if you did better or you took more hours than I think it should take. Okay. So the two pieces of the jazz styles analysis course, one is the sort of in-depth study of Charlie Parker improvisations, which is sort of that bebop language, and it's sort of an academic look at the way Charlie Parker created melodies and how those melodies applied to the harmony of those kind of classic bebop tunes, which have a lot of chord changes and often, you know, pretty standard harmonic progression. So we would take, you can explain, you know, we take those classic harmonies and then pick out Charlie Parker melodies and put them together. You can maybe explain the notebook. Eu disse que a primeira parte dessa disciplina que eu comentei, ela tem a ver com fazer um estudo bastante aprofundado da forma como Charlie Parker criava melodias em cima de progressões harmônicas. Então, que isso tem a ver com pegar progressões harmônicas típicas do bebop e verificar de que forma que o Charlie Parker improvisou em cima daquelas progressões harmônicas. As linhas melódicas de improvisação adotadas pelo Charlie Parker em cima daquelas progressões harmônicas. E o interessante é que o Jack, ele costuma utilizar a palavra pesquisa quando ele se relaciona a essa atividade. Let's go on. And what we notice when we study Charlie Parker is that even in different keys, Charlie Parker would play melodies that were similar or sometimes exactly the same as he played on one recording, you know, 3 or 4 years apart in different keys on different songs. So he had a library of melodies that he would use because we were talking about playing very fast and 8 notes that outline chord changes that would often move 2 chord changes per measure. So there was a lot of fast moving harmony and fast tempos. And so he had a library of those kind of ideas, melodic lines that he would apply to harmonic situations. Ele disse que o que a gente vê nessa classe é que, no final das contas, certos elementos melódicos que o Charlie Parker tocava, você acaba descobrindo que eles aparecem em várias tonalidades em gravações que estão separadas por anos de distância, as mesmas frases. Então, que isso mostra que o Charlie Parker ele possuía um vocabulário de uma biblioteca de licks ou ideias melódicas para serem aplicadas na improvisação em determinadas progressões de acordes comuns que apareciam em todas as músicas que ele tocava. So the way the harmony of those bebop songs, which were almost all based on standards, you know, standards from Broadway shows, used a lot of the same harmonic ideas and progressions. So we would make a notebook with all these melodic ideas based on the harmonic progression. So there was 2-5-1, you know, page after page of 2-5-1 melodies, and page after page of dominant 7s around the cycle of 4ths, and page, you know, a few pages of walk downs or things like that. Ele disse que muitos dos standards das músicas da Broadway, dos standards de jazz, eles têm progressões parecidas em que os licks podem ser aplicados. Então, o nosso trabalho nessa disciplina é construir uma espécie de caderno, ou como se fosse um livro ou um manual,
em que você vai categorizar, você vai construir categorias de lick separados pelo tipo de lick. Então, por exemplo, frases melódicas para serem usadas em acordes dominantes, frases melódicas para serem usadas em acordes 2/5, frases melódicas para serem usadas em turnarounds, e etc. And so the Charlie Parker study was really working on that language. And then the next semester in the Jazz Style Analysis, we would look at solos really from the next generation or next 2 generations of jazz improvisers. You know, after Charlie Parker and Dizzy Gillespie, we would look at trumpet players like Kenny Dorman, Lee Morgan, and Clifford Brown, and Miles Davis, and sort of the next generation who grew up learning and listening to Charlie Parker and Dizzy Gillespie and learned that language, but they wanted to have their own sound, and you could hear how they knew the Charlie Parker language, but they made an effort to, at that point, they would think about modernizing it or try and come up with a new melodic way to get through a certain line or improvisation. One of the things we would look at and notice was that Charlie Parker would use a lot of chromatic approach or enclosures, and then Clifford Brown would approach that same resolution, like getting to the third of a chord, in a different way, usually scalar or not chromatic, but sometimes diatonic, or just a little bit of a difference, but you know, enough that you could see that those solos were trying to take the next step as improvisers while still, you know, having to live up to the standard of Charlie Parker and what had come before. Ele disse que, assim, que o semestre seguinte ao estudo do Charlie Parker, no semestre seguinte, nós olhamos para solos das 2 gerações consecutivas após o Charlie Parker, especialmente no início, trompetistas como o Kenny Dorham, Lee Morgan, Miles Davis e... citou mais um, esqueci, Clifford Brown. E nós olhamos fazemos análises dos solos deles para ver de que forma que esses músicos que queriam, eles eram influenciados pelo Charlie Parker, mas eles queriam ter a própria voz, de que forma que eles tocavam. Então descobrimos elementos da forma de improvisar do Charlie Parker, mas acabamos descobrindo que cada um deles mudou alguns elementos no approach deles, na forma deles de tocar. Então ele citou como exemplo o caso do Clifford Brown, que ele costumava, falou que todos eles usavam notas de aproximação e enclosures, por exemplo, mas que o Clifford Brown ele tinha uma forma específica de chegar na terça do acorde quando estava improvisando, de resolver a terça por notas de aproximação, e que ele usava mais escalas diatônicas do que o Charlie Parker. Então, nós fazemos esse tipo de análise. And one of the ways we analyzed those solos in the second semester was based on some common elements of jazz, where common things that all improvisers in jazz would use, devices. So, you know, even simple things, scales and arpeggios and digital patterns, and you know, lots of kind of foundational improvisational elements that once you start listening to the solo and identifying all the places that used those kind of common elements, you start becoming surprised at how much of an improvised solo comes from materials that were practiced and learned and put together, you know, in a creative way by these artists. Ele disse que uma outra parte dessa disciplina é um trabalho de se pegar certos elementos melódicos que são comuns à improvisação e analisar esses elementos dentro do solo de outras pessoas, de verificar nos solos de outras pessoas esses elementos aparecendo, elementos pequenos como sequências, padrões escalares, padrões digitais
Eu posso explicar depois o que é isso. E é muito interessante você perceber o quanto que esses elementos são comuns a todos esses caras e o quanto que você vê que eles se esforçaram para juntar todos esses elementos e fazerem eles funcionarem. So one of the goals for me as a teacher, when we analyze solos that way, is you know, I hope that the students realize, oh, that was a digital pattern, that was a major scale, that was a pentatonic scale, that was a bebop scale, that was a that was arpeggios in different inversions, and the light bulb goes on that, oh, I need to practice all that stuff. And, you know, when you're in the practice room just practicing your scales and arpeggios, the good news is that it pays off, because then you're prepared as an improviser to be able to go lots of different directions depending on where your creative mind takes you at that moment. If your technique and preparation is not there, you can't sometimes go where you want to go. Ele disse que esse trabalho também ele se reflete na forma como as pessoas vão estudar por conta própria, que vai chegar um momento que quando você estiver estudando suas escalas aliás, eu estou falando no meio da resposta para frente, eu vou voltar do início. Ele disse que faz parte do trabalho também fazer com que os músicos sejam capazes de identificar os recursos melódicos que estão acontecendo na improvisação e verem uma improvisação e falarem, isso é um padrão, isso é uma sequência, isso é uma escala de bebop, e que depois você vai sentar na sua sala de estudo, você vai praticar no seu instrumento, e você vai vai tocar as suas escalas e os seus arpejos, mas que você vai acabar também reconhecendo tudo o que está acontecendo e aplicando os recursos melódicos da sua improvisação. Ele diz também que é importante notar que você precisa praticar a parte técnica, porque se você não tiver a parte técnica, você não vai conseguir aplicar tudo isso. Então, o objetivo é que você compreenda quais são esses recursos melódicos voltados para a improvisação, mas que você também adquira uma capacidade técnica para que no futuro você consiga aplicar isso da forma como você desejar, criativamente na sua forma de tocar, na forma como você desejar tocar. E se você não tiver a técnica necessária, que aquilo não vai aparecer, que aquilo não vai sair. Okay, Jack, I will allow 3 students to ask questions. Actually, I will allow everyone to ask questions, and I will select the 3 best questions for you, okay? Pessoal, podem fazer suas questões. Eu vou selecionar apenas as 3 melhores, porque estamos muito passado já do tempo, tá? Vou fazer as 3 melhores questões para o Jack. Jack, just let me pick a glass of water for me just a second, okay? Sure. Pessoal, podem fazer as suas questões e eu vou traduzir, eu volto em 1 minuto, tá?
Hi, Jack. I'm here. You're back. So far, I have one question. Amanda asked, what are the expectations of a student that wants to join the undergraduate program, the bachelor's? Amanda, você quer saber para o curso de composição para música popular, composição em jazz, ou para o curso de performance em jazz para você ser uma pianista? Só esclarece isso para mim, os dois. So she's asking both for the jazz composition program and for the performing program as a piano player. Right. So as an undergraduate, our undergraduate degree is just called jazz performance, and it's jazz studies. So as part of that, there is a whole year of jazz composition and arranging. And for those students that do really well in that class and have an interest, Chuck Owen usually helps those students that want to further some composition experience. But the undergraduate degree is really just a performance degree. So the audition requires jazz, a jazz audition with playing a few jazz tunes and improvising and playing your instrument with good style and all that kind of thing. But it's a entirely jazz focused audition, so it's not classical, if that's one of the questions too. No, definitely no. She doesn't want classical music. We have a lot of classical music degree in Brazil, and I'm not talking any bad stuff about that. I'm just saying we have a lot. Ele disse que o programa, a entrada no programa, o programa, ele undergrad, o bacharelado, ele é baseado em performance de jazz, mas que existe um ano dedicado inteiramente à composição de jazz e que existe um professor de composição de jazz que ele pode ajudar os alunos que têm interesse na área de composição de jazz, mas que o programa ele é mais baseado na performance de jazz. E que para a entrada existe uma audição e que são levadas em consideração coisas como, por exemplo, a forma como você está tocando jazz, a sua linguagem musical ao tocar jazz, a sua capacidade de tocar jazz, a forma como você soa ao tocar jazz. Ok? Eu posso te responder mais coisas sobre isso depois, e é importante frisar que a USF tem um mestrado em composição de jazz e que o professor responsável pela área de composição de jazz da USF é um dos melhores do mundo. Ele, na verdade, ele é o presidente da Associação Internacional de Compositores de Jazz. Então, ele cedia um congresso anual de compositores de jazz do mundo inteiro. Ele é o presidente dessa associação. I'm just talking about Chuck in Portuguese. Okay. I will ask you another question. It's a very good question. Gilberto asked, some people have the ability of internal ear, like an internal ear. They are able to imagine music. What can you say about this kind of people when they believe they are not able to be a musician? Like people who have the ability of imagine music, but they think they can't be a musician. So you're not really talking about like perfect pitch, right? Like people that can hear exactly what's being played. You're talking about people that are just really creative music in their minds, but haven't developed the skills to get it from their mind through an instrument or onto paper, or is that kind of what I believe that that's it. Yeah. Well, I think it's like any art. I think all humans have art inside of us. The hard part is developing the skills and the ability to get the art from inside out to your audience. And the truth is it takes a lot of work. That's the answer. Yeah.
Ele disse que qualquer pessoa, na verdade, tem um coração e que com esse nosso coração nós, às vezes, temos uma sensibilidade artística e que a grande verdade é que, na verdade, você precisa de ter uma certa habilidade para conseguir transformar aquela ideia que está no seu coração, transmitir ela para o público. E que a verdade sobre isso é que isso dá muito trabalho. And the follow-up to that is it is a lot of work, but anyone can do it. And I think as a teacher, we've noticed students that come in that didn't seem to be as talented, or their skills weren't as developed when they arrived at school, but they worked really hard and slowly and steadily made progress. And by the end of 4 years or 2 years, they had really developed as a musician beyond the students that sounded like they were more musical and had more ability, when they came in at the same time. So a lot of any success in any field has to do with, putting in discipline, steady work, and continuing to work at mastering the skills, and having a positive attitude that you can do that. And that's a good thing for having teachers and friends and other musicians around you. And that's one of the good things about being in school with other musicians that want to be good, is they help you, grow and encourage each other. Ele disse que uma coisa interessante a respeito dessa ideia de que você tem que, na verdade, trabalhar muito para você conseguir fazer uma coisa boa sobre isso, é que aconteceram casos na universidade que ele viu como professor, de pessoas que quando chegaram, elas aparentavam ser músicos criativos, mas eles não eram tão habilidosos ou não pareciam ser tão promissores quanto alguns outros músicos que chegaram ao mesmo tempo e que no final das contas, no final de 2 ou de 4 anos, eles saíram tocando melhor, ou eles tinham uma forma de tocar mais interessante do que aqueles músicos que aparentemente eram mais promissores no começo. Tá? Resumidamente, esse o recado dado. Então, ele disse que as pessoas elas têm que continuar a trabalhar duro e ter uma visão positiva, ter uma atitude positiva a respeito das coisas também, que elas têm que acreditar que vai dar tudo certo. I have the last question for you, Jack, and it was very cool having you here. It was so good. It was a very long interview, but it was a big lesson for everyone and for me, and this is beyond my expectations. I have a very good question for you, and he asked me like, kind of, you have to do my question, so I will ask you this one. Luis asked, regarding music as a job, music as a profession, what is your suggestion? What do you suggest that a musician can do for becoming financially stable? And do you have advices for people that want to live as a musician only, or only working with music? Sure, that there's some sort of funny, snarky answers to that. As a music teacher, or someone that students come in and say, I want to be a musician, but I'm also interested in being a doctor, and I may be interested in being a biologist and things like that. The answer usually is, well, you should probably be a biologist, or you should probably be a doctor, because the people that are really successful at being a musician, that's the only thing they can think about, and they already know that's what they have to do. So then you commit to doing what the work is that
is required to be a great musician? And then I'll finish the answer if you want to. Ele disse que às vezes chegam pessoas que falam assim, eu quero ser um músico, mas eu também tenho interesse em ser um biólogo, quero ser um músico, mas também tenho interesse em ser um doutor. Ele disse que quando pessoas assim chegam, ele geralmente fala, então você deveria ser um biólogo, então você deve ser um médico. Porque as únicas pessoas que conseguem ser músicos são pessoas que não conseguem fazer mais nada a não ser músicos, que elas só conseguem imaginar ser músicos, que é o único trabalho que elas imaginam fazer, que elas já sabem que é isso que elas querem fazer. Please go on. Okay, so to me, there's maybe two sides of being a professional musician. To have a career as a professional musician in the music business requires you to have excellent skills on your instrument and to be able to master and learn how to play many different styles of music, because your career as a musician in the music business is usually supporting artists' music. So making artists' music sound good. So oftentimes you're hired by someone else to play their music, and you need to be the musician that makes that singer or songwriter's song come alive and be exactly what they're hearing in their head. So that's one of the sides of being a professional musician, is being able to play and understand and learn new styles and be open to taking on the leader or the artist you're working with concepts and ideas and making those come alive for that artist, because that assures that you're going to work, as well as that you're able to listen to other people's music and understand what it takes to make that music really work. Ele disse que existem dois lados, e que um dos lados é você adquirir as habilidades para você ser um excelente músico e você ser capaz de fazer a música de outras pessoas soar bem também, porque o que você vai fazer principalmente como músico é você trabalhar para outras pessoas que têm a música deles e você ser o cara que vai fazer a música deles soar bem, para você ser mais chamado e você ter mais oportunidades de trabalho. Então, o que essas pessoas querem de você é que você seja aquela pessoa que faz com que a música deles soa bem, que a música que eles imaginaram na cabeça deles, o compositor, soa bem, ou que num projeto de performance, que você seja o cara que faz aquele projeto soar bem. And what was the last thing you said? Well, just about, as you learn, like as a jazz musician, we learn to play a lot of different styles. And, for Americans, we love to play Brazilian music, but oftentimes we don't play it correctly or well. And so, we want to learn the right way to play it correctly. So as a successful professional musician, even though I'm an American, if I was given an opportunity to be hired by a Brazilian artist, I would be able to keep the job, or be hired because of my ability to understand style and learn to play in that style so I sound authentic. And that's one of the important skills of a professional musician, is to be able to play other people's music, right? Ele disse que outra parte também é você ter a habilidade de tocar vários estilos de música bem, de você tocar de acordo com o estilo, de você tocar música de outras pessoas. Ele disse que, por exemplo, se ele tivesse uma oportunidade de ser chamado para tocar música brasileira, apesar do fato de que ele, como um americano, ele talvez, ou outras pessoas possam tocar música brasileira
não exatamente da forma como ela deveria ser tocada, que ele, como profissional, ele conseguiria fazer isso por causa da habilidade dele, de conseguir entrar dentro de um estilo, de conseguir entender o que é um estilo musical, estudar aquele estilo e conseguir fazê-lo bem. Então, nós temos que estar preparados para tocar estilos de música, para nos adaptarmos ao estilo da música. So, and then the other side of being a professional musician, and usually all the things we dream of is, you know, ourselves getting to play and be an artist that creates our own music, and we become successful creating music that's our own, and we're the leader, and our music is making enough money to, you know, support me as an artist. Usually we all want to and should pursue that dream while we're trying to support ourselves as a professional musician. It's pretty rare that you can come out as a young musician and only establish yourself as, you know, with your music and make enough money to do that. But that requires, you know, that dedication of an artist and dedication of and belief in yourself and your music, and it's certainly been done. You know, I think Pat Metheny's a great example because he was pretty young when he started his group, but he knew what he was going to do, and he, you know, he apprenticed with Gary Burton, and so he played in Gary Burton's band for 4 years, you know, from when he was like 15 to 19, and so his job was to make Gary Burton's music sound good. And so he learned and apprenticed that way, and then was able to kind of take the next step. Most artists are not necessarily able to become leaders and have their own group that young. You know, even if you look at John Coltrane, it wasn't until he was in his 30s that he was even recording a record in his own name as a leader. So he started making the Miles Davis Quintet sound good and being a part of that, and then moved on to being a leader. So generally, you build your skills and work from there. Foi uma resposta longa. Eu espero que vocês tenham entendido uma parte dela. Your Portuguese is good. Said, you're talking way too long. He'll never be able to translate that. He says, he says hi, by the way. You're doing a great job. I will try to do my best. Ele disse que um outro lado também é você ter sempre a sua questão artística, o seu projeto artístico, aquilo que você quer fazer, aquilo que você sonha, aquilo que você acha que é certo, a sua visão artística, e você saber conciliar isso com o outro lado, que é você fazer as músicas das outras pessoas soar bem. E aí ele deu como exemplo a música do John Coltrane, por exemplo, que o John Coltrane ele começou tocando com o grupo do Miles Davis e começou a fazer a música do Miles Davis soar bem, para só depois ele fazer a gravação dele, já quando ele estava em volta de 30 anos. E ele falou que o caso do Pat Metheny é um pouco diferente, porque já com 19 anos ele já lançou o projeto dele, que era o projeto que ele acreditava, mas que dos 15 aos 19 anos que ele estava tocando com o Gary Burton, e ele estava fazendo a música do Gary Burton soar bem. Então que você tem que saber ter um equilíbrio, e você tem que ser persistente, que você tem que, ao mesmo tempo, você ser um profissional que trabalha a música dos outros, mas que você tem que ter a sua música, você tem que continuar lutando e continuar desenvolvendo o seu projeto. Algumas pessoas, elas nunca vão conseguir ser um band líder, mas você tem que tentar. Okay, I did my best to translate it. I think it worked. So I'll tell you one John Coltrane story so that everybody feels good. So John Coltrane and Benny Golson are both saxophone players, right? Do they know who Benny Golson is? Probably, maybe. Anyway, famous jazz musicians. They were in Philadelphia, and they were the horn player with a blues band. So they were being professional musicians. This was their gig, so they could make enough money to buy food and pay rent. And they were supposed to play with this blues band on Saturday night. And the leader called Benny Golson and said, "The gig's off. We don't need you guys." So Coltrane and Benny Golson had the night off, and so they walked down to the Strip to go listen to some other music, and walked by the club where the blues band was supposed to be playing, and it was actually still playing. They just fired
Benny Golson and John Coltrane because they didn't think they were good enough and they didn't want to pay him. So that's a good. It's good to know that, you know, they weren't good enough at one point in their life to, you know, keep a gig with a blues band, but later, you know, they kept practicing and things worked out. Ele disse que tem uma história interessante para finalizar sobre o John Coltrane e o Benny Golson. O Benny Golson, ele era um dos saxofonistas do Art Blakey e The Messengers. Ele disse que eles costumavam tocar blues num bar e que de uma hora para outra a direção do bar chegou para eles e falou assim: ó, pessoal, a gig acabou, nós não precisamos mais de vocês, não vai ter mais show. E que aí eles saíram fora. E que aí um dia eles estavam passeando juntos, eles resolveram entrar naquele bar que eles tocavam e tinham outros músicos tocando. Então, que, na verdade, esse cara desse bar, ele demitiu o John Coltrane e o Benny Golson porque ele achava que eles não eram músicos bons o suficiente, que eles não eram bons o suficiente para tocar blues. E que eles continuaram praticando, que eles continuaram treinando e depois eles se tornaram o John Coltrane e o Benny Golson. Uma curiosidade interessante sobre o Benny Golson: o filme Terminal do Tom Hanks é sobre o Benny Golson. You know, I mentioned that the movie Terminal by Tom Hanks, it's actually about Benny Golson. I did a spoiler about the end of the movie, but then, you know, it's about Benny Golson. Yeah, that helps explain that movie. That was yes, very shortly. If you listen to the soundtrack, I think at the end when they're playing Killer Joe, I think they got the soundtrack like backwards one bar at a time. So it's kind of funny to look, and sometimes the music doesn't sync up. It's kind of a funny version of Killer Joe. But well, let's take a look at that. Thanks for asking me. I hope we covered lots of good material. It's good to see you again. Glad you're doing well. It's very good to see you again too, and I hope we meet in person soon. I believe it will go back, but it will probably take a year from now. I will let you know soon. Right. Well, you don't even want to be in Florida right now. It's just crazy. Nobody can figure out how to have any common sense or, you know. Jack, we have Bolsonaro here. You should stay away for a little while. We have Bolsonaro here, so yeah. We are all in the same boat. Well, maybe the musicians will be who come out of all this. So we'll stick together and try to stay safe. Okay, bye-bye, Jack. Thank you so much. Right, I will talk to you soon later. Bye-bye.